So plan ya leo tunaenda road trip, mimi na wewe, and on this road trip I get to tell you a short story. Yeah, are you ready? Twende kazi. So growing up, we were okay. Like since it's we were wealthy, like we had a lot of money, but our lives were pretty comfortable. When I say we, I mean me and my siblings. Kwetu tuko wanne. I have 3 sisters and 1 brother. I'm the second born in a family of 4. Yeah, so when we were growing up, maisha ilikuwa poa. We were comfortable. Sisi ni watu tulikuwa tunakula butter, when butter was, but maisha ilikuwa poa until the year 2000 when my dad passed away, and that is when things started to change. So kidogo sisi tulikuwa watu wa private school, kidogo tunaingia public because mama hizi afford private school, alafu bado hiyo public mama ana struggle kulipa. Kidogo mom alikuanga housewife all her life. Sikumbuki mama akifanya job before dad passed away. Sasa inabidi mama changamke 6 AM ako kwa soko akifagia, ndio hapo hiyo saa 2 ndio watoto wake wapate food. So naweza imagine watoto wa bata, afu sasa inabidi mama aende hustle saa 2 ndio aende buy mahindi na maragwe ndio apike githeri watoto wapate food. Kidogo mama alikuanga mama wa maluku na nini. Sasa hii luku hakuna, kanguo ni kale tu kamoja. So typical African families. Mzee wa boma akiondoka, in-laws they do what they do best. Yeah, and that is how our lives changed completely. Yeah. And because of that, it made my mom very, very intentional, like extremely intentional on how she was raising us. And by us, I mean Sisi, especially the girls. Nimesema we are 3 girls. So I remember after Mumbus came, and now we settled down na Abel, na mama kaona okay, watu ni kama wako serious sasa. That's a very story nakumbuka tu vitu. Anyway, after Mumbus came and mom sasa tukasettle down na Abel, mama kaona okay, watu wako serious. On one random afternoon tukiongea tunaye kwa simu, she told me something. Akaniambia, now that you have settled down, now that you're a married woman, there is something I need us to talk about. Nikashanga, because even the tone ilikuwa different from our many conversations. Like ingetel to your tone ni different. So nikamuinsistia mom, so you tell me, niambie kwa simu. Akaniambia, no, that conversation has to be a face-to-face conversation. Yeah. So I made time na nikaenda nikaona mamangu, and this is what she told me. Akaniambia, Julie, that's how they call me at home, wananitanga Julie. Akaniambia, Julie, now that you're married, nataka kukwambia mwanamke ni kujipanga. Mwanamke ni kujipanga. Let me tell you, alirudia that statement like 10 times. Alishinda akiniambia hivyo. Mwanamke ni kujipanga. Nilikuwa nashanga, mom, like what do you mean? Akaniambia, even if you're married, ni muhimu mwanamke kukuwa na kakitu kaki. Like you need to have something that is in your name. Like own something, have an investment that is in your name. Because the reason why my mom lost everything after my dad died is because kila kitu, everything they had built together, every investment they had done together was actually in my dad's name. Yeah, so that is how she lost everything. Because when the in-laws came in, well, wakacheza tu vile walicheza na mom lost. Juu hakuwa na any documentation to show that she was an owner of anything that they owned with my dad. Yeah, and that is the reason why I'm taking you on this road trip.
So this message, hii road trip ya leo sana sana, hii conversation ya leo sana sana is for my fellow women. So the reason for this road trip is because at that particular time when mom was telling me mwanamke ni kujipanga and make sure you have something that is in your name, honestly I didn't get it at the time because naona hii bwana nini vile even how I grew up seeing my mom and dad is bwana ndiye anasort boma nini hizo vitu zote. But as I grew older, and then of course through the many conversations that we later had with my mom, I came to understand why. Now I know why it is very important for mwanamke kuwa na kitu yake. So the reason for our road trip today is because I want to introduce you to my newest venture. Nishaongeza title deed ingine for myself and for my family, but especially hapo kwa myself. For myself, yes. So twende nikushow. Georgie! Sasa. Mambo. Welcome back. Thank you. Na leo sijakuja peke yangu. Nimekam na squad. Hebu salimia squad. Ndio nawacheki. Watu wa Bimkuru lazima tufanye hiki tu in style. Check it. Sasa hivi tuko huko. Ndio hiyo. Wewe. Welcome to Imbuko 5. Yes. Welcome to Imbuko 5. So nimesema na waleta road trip. Tumefika. Nimekuja nao the entire trip. I've been having a conversation with them in the car. Okay. Telling them that I have a new venture. Oh, nice. Kuna mahali nataka nikam ni washo. Umewapatia uhondo? Nimewapatia uhondo. Okay. Na the reason why nimekam na squad, na hii squad yangu ni madem. Bado nimekwambia hivyo. Oh, ni madem. It's my fellow women. Allah. Hao ndio naongelesha sana leo. Hello, how are you? Exactly. Hao ndio nataka kuongelesha leo. And the reason I've brought them here is for them to hear as well, because I have told them my story. Yes. And I've told them why land investment for me is a thing that I do. Umewaambia uko na moja hapa? Nishawaambia niko na hebu waambie hiyo moja yenye niko na iko wapi? No, iko mali hapa. Hata kuna nini ya ndovu hapa, mavi wa ndovu hapa nitakuonyesha tu saa hii. Yes. But now I want them to hear from the source. Yes. From the horse's mouth. Fantastic. Georgie, nataka waambie kwa nini as women investing in land here in Imbuko 5 is a good idea. Kabla niseme hiyo, mimi wacha tu niseme hii women empowerment hii yenye unafanya ni mzuri kwa sababu we just got a surprise party this past Saturday. Tume celebrate 10 years na mama. 10 years of marriage. Yes, legal. Lakini sasa juu ile story yenu labda hata sisi certificate yetu iko null and void, but hatutaenda huko but tume celebrate 10 years na sasa instead ya sisi kwenda sijui kujinais huku Amboseli iko hapa tu. Yes. About 15-16 kilometers from here. Nikasema nimnunulie shamba. Sikia hiyo maneno. Nikamnunulia 15 kilometers away from here, Kili Point. Our property Kili Point is. Na zimeisha by the Kili Point. Hapana, zimebaki 4. Zimebaki 4. Hizo zimebaki 4. Sasa hizo by the time hata labda tunarudi leo Nairobi zitakuwa zimeisha. But sasa niko na swali moja Georgie. The title deed is in whose name? Iko jina ya mama, lazima. Hakuna jina ya Georgie. Hiyo iko kwa jina ya mama. Sasa Georgie tumesha officially you are a member of this club of ours. Yes, very good. Naweza kuja kukula na chai. Yes, unaweza kachai nini sisi hapa tunatengeneza ngao. Sawa, very nice. So I wanted to start with that story. And the reason I started na hiyo story ni kwamba it's very important for women to understand that land ownership is happening. Kama ukujua that women are owning land there. For example, here in Imbuko, this is our 5th edition. Tumetoka Imbuko 1, 2, 3, 4, sasa tuko 5. 80% of our customers are women. Oh, that's true. That 80% is very of our customers are women. And even in history, in terms of Grand Acres Goshen Acquisitions Limited, and history can prove us right, that majority of our customers are also women.
55 to 60% of our customers are women. Wow. So you see, I brought you to the right place. Yes. So why should they invest here? So we started investing in Imbuko all the way back in 2012. When our founder Solomon alikuja hapa kibinafsi peke yake hapa akanunua, sasa hiyo walikuwa wananunua eka moja ilikuwa 66k. And before that when yeye alichelewa kuna wengine ilikuwa 35k, around 38k for one acre. Imagine that. Yes. So you can see now how over time that land banking, it has really been able to appreciate in terms of value. But apart from that is that it's natural, there are natural developments and just natural beauty and beautiful features that this country has. For example, just 65 kilometers from here is the Tanzanian border. Yes, actually we saw Mount Kilimanjaro as we're coming in. When Mount Kilimanjaro iko hapa in all its majesty. Yes, and it's on a clear day. Between around, kama leo, I think between 7:45 a.m. and 8:15 a.m. it was very clear. Very clearly. Very clearly. So it is here. So 65 kilometers from here is Oloitoktok town, and through Oloitoktok unaingia Tanzania ndani ya Moshi. So ukitaka tu kwenda unastua watu unaenda TZ hapa, kutoka hapa unaingia very quickly, shorter distance than Naivasha. Then apart from that, Amboseli National Park is also in this area. So ecotourism is a big thing in this area. Kama hata nimekuonesha hapa ndovu zilikuwa zimepita hapa na watoto wao. Ndio zile tutapita hapo tuzione. Naziona from afar. Hata trucks nilikuwa naona mahali hapa. Yes, so as Grand Acres we like choosing places with natural beauty. Whether it's water frontage, next to mountains, na hii Mount Kilimanjaro, unaamuka asubuhi hapa na uko na ecology yako na unasema kweli Mungu aliumba hii dunia. Kabisa. Kabisa. So it's very important for people to understand where they are buying land. Apart from that, this is virgin soil. Hii si black cotton. Hii ni black volcanic loamy soil. Black volcanic loamy soil. Yes. We've even had customers in Imbuko 2 doing soil testing because Imbuko 2 was 10 acres. Oh, so that's agricultural you can freehold. Farm here. You can farm here. You can farm anything apart from bananas juu ya maji. Bananas but citrus fruits zinafanya vizuri sana hapa. So you can be able to farm here and because this is virgin soil. Yani haijatumika for anything else. Right? So it's very important for people to know that. Water, Kilimanjaro hapa hii barabara unaona piping iko hapa, hata kuna tangi iko pale. Oh yes, niliona pale. Kuna tangi iko pale. Kuna tangi iko hapo. So hiyo yote ni Kilimanjaro spring water, it's already piped. Na hiyo inasemekana ni the late Professor George Saitoti alipokuwa VP. Alipipe maji paka Kitui kwa shamba yake ya maua. Yes, so there is water already in this area, and 5 kilometers from here there's kuna post ya stima. Yes, nimeona actually when you stand there you can see to go. So hiyo sasa Kenya Power walisema watavuta hivi, waileta hivi kwa sababu hii access road is by the county government. The other one going in there, it's us who made that access road, but this is an access road by the county government. Well graded, mumekuja nayo mumeona kuna mali unakwama. Vizuri kabisa, kuna mali unakwama. Unaweza kuja hapa, nimesema tena hii unaweza kuja hapa na Lamborghini. Kabisa, si uongo. But the road is very good. Kuna mali unaweza kwama. So it's very very nice. So I have a question. The way we know about land ni if it's not mahali penye naweza jenga nyumba yangu ya kuishi kama saizi niseme sinaishi pale Kiambu. Niseme hii shamba iko Kiambu naweza jenga. So some of us tend to think sasa nanunua basi ya nini? So can I buy this piece of land for speculation purposes? Oh yes, definitely. I mean land banking is something that you can never, land is actually one of the investments that really doesn't depreciate in this country, like statistically speaking. At the road there, ile lami mkikuja, there's a group there, they've subdivided some land, eighths, and they are selling eighths at 300k. 330k around there. So you can tell if you do the math, that's an acre, you're getting about 2.4 to 2.6 million. For 1 acre. For 1 acre. Aside from that, is last year we were selling Imbuko 3, which are the same acreage, 1 acre plots. We were selling them for 999k. So at the end of the day, people have to look at the area that they're buying land. Secondly, also the size also matters as well. These are 1 acres. And that's why I think largely we get a lot of women buying land, especially here in Imbuko area, because they are big, large parcels and they can be able to buy them even for their kids if they want to subdivide later. Caroline Mutoko bought land Imbuko 4 for her kids. And together hata na Masake. And we have it all on video. So if you are looking for speculation, if you're looking for a place to put your money so that it can grow at good rates, then definitely this is a place that you should consider. So tuambie,
kama ni wewe peke yako, kama Judy vile amenunua hapa, ama uko kwa chama, uko kwa saku, uko na nini, hizo ndio opportunities zote zenye tunaweza wa introduce to, si ndio? Wanaweza kuja kaa saku wanunue. Unaweza kuja kaa chama ununue. Group. Unaweza kuja kaa group, mshikane tu squad yako ya magari, mseme this is how we want to do it. Familia. Yes. And going back to that point of on speculation. Yeah. Back in 2019, Celestine and I bought some land. Uko na Rumoru. Na Rumoru. I see eka, but then it was just an eighth. So we each bought an eighth. Ni mamangu alitushikanisha. My mom is a big advocate for land. For land. Thank you, mom. Anasikianga mahali pote kunauzwa shamba. Ananiambia, juzi ameniambia, kuna ingine inauzwa hapa, my grandma. Okay, my mom's parents, grandma alipass, grandpa. Mahali penye naishi place inaitwa Kiangwashi. Sijui kama unajua ukienda huko. There is one acre inauzwa huko. Ananiambia, wewe kuna ingine inauzwa hapa 3.5 million. Kuja uione. My mom, any land that is being sold, my mom will give me a call kuniambia kuna inauza. Yeah, so that particular quarter of an acre combined yangu na Sele, uko na Rumoro ni mom alituitia. Na akatupush mpaka tukanunua. Back then when we bought, 2019, just before COVID. So tukinunua hatukuwa na purpose. Tuko na shida sana mama kuna tuleta like tunanunua. But anyway, tulisema mama amesema, so wacha tununue, tukanunua. Let me tell you, Georgie, an eighth was going for 450. That same eighth right now, barely 4 years later, is going for 1.2 million. Allah. And guess what? So we bought it for speculation, meaning we had no immediate use for that piece of land. Right now, kuna university na jengo hapo. Sasa mimi na Sele tuko wapi? Tumeanza kutafuta tu pesa. Kwa sababu tunaenda kujenga nini? Hostels. Na mahostels. So, let me tell you, you never know. Yes. You never know. Yes. Sasa tunasema Imbuko iko pande za Oloitoktok, unafikiria hey, uko ni wapi, but you never know. You never know. Yes. You never know. And just to say, so those are impending developments. It's also another reason why we pick the locations we pick. Yeah. Next to a national reserve or a national park. Yeah. Simba Cement iko like 6 kilometers away from us here. 2012, actually, there was no Simba Cement. Here. Yes. Ndio hiyo. Unaiona vizuri sana. 2012 hiyo hii factory haikuwa. And with factories comes what? People. Exactly. And developments. Yes. And so people start settling. Economic area sasa inaanza kuthrive. Unaona vitu zingine zinakuja. Other developments start happening. Yeah. So that's, I mean, it speaks for itself. Once you come here and you see all this and you're like, enyewe huku. Actually, I was also very surprised that from the main road, I expected us kuingia. But wingi. Alafu, as we come in, unaona settlements. Yes, paka ile junction ni 5 kilometers. Until here it's another 1.5 kilometers. So about 6.5 kilometers. Yeah, and there are settlements everywhere. Like, kuna watu wamejenga tu huku. Na hazikuwa by the way. Ndio zinakuja sasa. Ndio sasa zinaanza kuja. Yeah. So, Georgie, let me tell you. Mimi nataka tu kuambia hivi. Like... mtu wa kusikia asikie. Yeah, so for me I am speaking from experience. Is it experience? Yes, kitu nimejaribu, nimeona what investing in land can do, what land banking can do for you. Na ndio maana ndio hii. Na ndio maana vile tumesikia Imbuko 5 inakam. Nimechangamka very fast. Yes. Because we have to secure our future. Definitely. And that of our children. Yes. Invest wisely. Definitely. Exactly. Kama unataka hii, ongea na Judy. Sasa hapo kwa kuongea na Judy. Sasa. Come closer. Because I have good news. Ako na ujumbe. So, 1 whole acre at Imbuko 5. 1 whole acre. Na tumesema a whole acre ni 8 50 by 100. 8 ndio zina make 1 acre. 1 acre is going for 999,000 Kenya shillings. But for you guys, for you watu wangu, for our wakurugenzi, I have managed to negotiate a very good deal for you. If you use this code BIMKURU05 when you contact Grandacres, you get 5% off. Meaning, that's a whole, 50,000? That's a whole 50,000 Kenya shillings off. So, unaipata at 950 instead of 999. But guys, this offer is only valid for 2 weeks. 2 weeks only. So, kimbia. 2 weeks, kuanzia hii tarehe paka hii tarehe ingine. 2 weeks, guys. 2 weeks. I mean, nani anakupeanga discount kama hiyo surely? Nani anakupeanga discount kama hiyo?
Guys, mimi nasema wakusikia afanye nini? Asikie. Yes. So karibuni sana hapa Imbuko 5. If you want to book a site visit, mnajua venye mtafanya. Bimkuru amesema. Unataka kuweka deposit, cheza ndio namba. Piga tu namba. Piga WhatsApp. Utachanuliwa. Yes. Si ndio Joji? Kabisa. Haya, twende tukaone nini? Ndovu. Twende tutafute ndovu.